Praise the Lord. ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം ചൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു മെൻ്റൽ ഇതായിരിക്കും, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു മെൻ്റലായിരുന്നു നമ്പർ 42-ന് 61. അപ്പം somebody has said ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ ഭാവം ദുഃഖമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടല്ലേ? I think many times our view is blinded. ഇപ്പം നമ്മുടെ വ്യൂ, our perception, നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനൊക്കെ വളരെ faulty-ആണ്. In the sense, we always expect to see everything smooth and clear, blemishless. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ അതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് if anything goes wrong, we are like upset. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിലും കൊളീഗ്സ്, at work, at church, we want everything to be so picture perfect, right? That's the way we see it, but it's not reality. It's never the reality. But എന്നാലും day after day, year after year, we have been living for so many decades, and that we never change it. Always the expectation is it has to be perfect white. There should not be even a spot. Real estate അങ്ങനല്ലേ? The reason I'm saying that is ഇപ്പോൾ ഈ ദുഃഖം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖവും കരച്ചിലും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. റൈറ്റ്? We just, no matter how real it is, we just don't want to accept it. This is reality, but there is going to be failure, but we don't want to accept it. I'm not saying we should be accepting failure or we should not be planning for failure. അതല്ല. But അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഇപ്പം as brother was saying, I was just thinking, ഇപ്പം സപ്പോസ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. Serve all our favorite items, പായസം ആണെങ്കിലും whatever else you like. എന്നിട്ട് it will be so boring in no short time. I mean, in such a short time it will be so boring, right? ഇപ്പം ഏതോ ഒരു വിശുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായത്, ഞങ്ങളുടെ ജീസസ് യൂത്തിലെ I think Jilu or somebody, in their email there is a little script at the bottom of signature. അതായത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ലൈഫ്. ഇപ്പം ഈ കരച്ചിൽ ഇൻ എ വേ, if the newborn is not crying, is not going to breathe, he or she, right? The crying is required, right? So that the breathing mechanism is exercised, chest, okay? So the same way, suppose our child doesn't ask us anything, how do we feel? We feel like not wanted, right? If നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ anybody else, right? That way, when we cry, I think God must like it. I mean, not that He wants us to see in any pain or anything, but നമ്മളങ്ങനെ so that's our dependence on God. Okay, so this crying is required, so we depend on God. ഈ ഒരു നിലവിളി ആവശ്യമാണ്. I'm not saying the original sin was needed, but I'm saying our failures, our crying is needed so that we can cry out to God. We can be dependent on Him. Okay, so if I were, in fact, the ability, I should change my lookout. I should not be looking for that clear white picture with no spots. I should be more realistic. Okay, it's going to be having a little thing here, a little thing there, but so what am I to do with it? How am I going to respond to it? Am I going to be so such an idealist that I'm not going to tolerate it? I'm never going to accept it. I'm never going to reconcile with it. Because I think Jesus was all about the other side. He was ready to willing to accept all the sinners and those people who kept on failing, and He was able to take them and transform them, okay? So if your life is going to be so perfect that you have nothing to do, okay? You have nothing to do there. Amen. Right? But if the people around you have failures, then you have something to do. Then you have a mission. Praise the Lord. Praise the Lord.